Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back after lunch. Can I begin by making a thank you to some people who have not yet been thanked. And they are the interpreters who must be doing the most difficult job here in relation to a large number of different languages and from language to language, which is enormously difficult. Can we give them a clap, please? And to thank them for everything they have done and will do in the next 2 days. We're going to continue our discussions about quality, and we're going to begin immediately with someone who needs absolutely no introduction because she's already been introduced twice at least before. Anika is going to begin our session. I apologize, and I will be super brief because there were some points that I couldn't mention yesterday because the session was too long. Wait. Just to set the stage, because the speakers will talk about different ways of measuring quality and evaluating quality, and we haven't really heard about many of the different measures that there are. Some have been mentioned yesterday, but just to give you an idea, because some of you may have these in your national systems. I'm just waiting to have the. Okay, so while they put it up, it's just to say, what do we look at when we want to measure and analyze quality of legal aid services? We have already established yesterday that it's quite difficult. Do we look at the individual services? Do we look at outcomes of the case? Do we evaluate the providers by objective criteria or by satisfaction of the client? Do we look at quality in relation to fulfilling basic human rights of the defendant or the principles of equality of arms? There are lots of issues that we have to look at, but we should see it as a process and not a strategic target, because it is a continuous improvement, including the setting of national standards. Okay, so I will jump now. As you may know, the UN principles and guidelines don't really have a lot to say about quality, but they do a bit. So they talk about the importance of standard setting, so you can look at guidelines 14 to 16, 17, and the principle 13. Sorry, I will just jump through so I don't take up too much time. And they also look at the legal aid system as a whole, of course. Taking into account the real essence of the UNPG, that the national systems are different, of course, they do not favor any models. So where's the starting point if you look at measuring and evaluating quality? First of all, you have to think about the purpose. What do you want to achieve? Do you want to increase the trust of the public in the legal aid services, as we have heard from some speakers yesterday? Or do you want to increase the quality of the services that are delivered, the competencies of people? Or do you want to assure that the quality you have stays the same? Then you look at the intended results that you have. What do you actually want the people that deliver good services to achieve? Do you want them to defend the human rights of the accused? Do you want them to look out for rights of victims and witnesses, or ensure due process, or even prevent unnecessary detention of prisoners? There are a lot of things that can be intention behind looking at quality. You have to look at your national legal system, who delivers services, who are the lawyers, are there paralegals, are there university clinics, and at the same time, of course, then also looking at the national system for the legal aid delivery. So it goes hand in hand. And then, of course, you have to look at the outcomes. What happens when you measured quality? What do you want to do with the findings? And, of course, and this is what Avrom talked yesterday about, the budget. The budget, of course, that has to cover the services themselves, but some of the measures to assess quality are more costly than others. So, of course, you have to see if now the budget is small, maybe you start with implementing measures that are not so expensive. And if you have a better budget, you adopt other measures, and maybe you use more than one. So I'm going to skip that. So, as I said, the purposes are usually these three. And the common tools for evaluation, and this is why I'm speaking again today, just to
to mention them. And this list is non-exhaustive, so there are 3 or 4 more, but these are the most common ones used. We heard about some yesterday. We will hear more from the speakers that are sitting behind me. So the surveys, focus groups, client interviews and satisfaction surveys, model clients, lawyers' self-assessments, supervisors' assessments, judicial assessment, case file and peer review. Surveys, I mean not the surveys with the clients, which have a separate point, but surveys are surveys amongst all the criminal justice stakeholders. So asking people in general about the services that are delivered. Focus groups that they use, for example, in Sierra Leone, where they sit with people and they talk about certain aspects of delivery of legal services. The client interviews we have heard about yesterday, satisfaction surveys, model clients we also heard about yesterday, someone who goes to law firms at random, presents the same case, so you compare how they have advised him. Then self-assessment of lawyers, and the other things we also have heard about yesterday, so I will not go into detail. And finally, complaints mechanisms. That is something that is usually done with bar associations. If a client comes and says, I was not dealt with in a correct manner, or if another criminal justice actor brings the case to the bar. So then there are the outcomes of evaluation. What do you look at? Individual providers, the beneficiaries, and the legal aid system as a whole. So for individual providers, you can think about what happens when we evaluate people. Do they get sanctions for underperformance? They didn't show up, they didn't prepare, they get a fine, they don't get to work as many cases as they would like to. There are different ways of dealing with that. Also incentives for excellence, especially in public defender models. If people perform very well, or if they do a large caseload with good outcomes, and well-researched, of course, they can maybe get, in some countries, they get tax exemptions, or they maybe get an additional half holiday, or something like that. Yes, I'm done. And then, of course, disciplinary measures. If I really do something in a very bad manner, I need maybe to be closer supervised. I maybe need to go back and do a skills training. For the beneficiaries, of course, the outcome could be that if the quality was very bad, if things were disregarded, you may be entitled to a compensation or a correction even of the outcome of the case. And for the legal aid system as a whole, of course, good quality improves the delivery of all the services. So what we are doing, and we work with some of you, and I'm happy to take into account anything that any one of you would like to contribute, because this is still not done, but we are basically collecting the information of what is done. And we work with also Professor Patterson, who could not be here today, who very closely works with Avrom Sherr, on really explaining to countries the technicalities, like what are measures that states are taken with concrete country examples. So you can look, this is a country which has the same legal system as mine. This is a country with a low budget, but they do this, and this works. So it's really an explanatory tool, basically. And it describes also, if you want to design a program, what should you look at? So we hope that it will help you to advocate and think about the programs that you would like to start in your countries. And yeah, without further ado, please, now you will hear from the countries. And this is the last time I speak. I'm very sorry, you always have to hear me. Enjoy the rest of the conference. Always good to hear you. And now Irakli Shonia, who is the deputy head of the Georgian Legal Aid Service here. მოგესალმებით. ძალიან მიხარია პირველ რიგში, რომ მაქვს საშუალება აღნიშნულ საკითხზე გავაკეთო მოხსენება და ასევე მოვისმინო ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, სიახლეები ამ მიმართულებით სხვა ქვეყნებში არსებულ გამოცდილებასთან დაკავშირებით. ზოგადად ვფიქრობ, რომ აქ შეკრებილი აუდიტორიის წინაშე საუბარი ზედმეტი იქნება იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ხარისხის შეფასების სისტემას, რატომ უნდა იყოს ის უზრუნველყოფილი და რომ ის არამხოლოდ უფლება, არამედ ვალდებულებაა სახელმწიფოების, რომ იყოს კვალიფიციური იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფის სისტემა.
რა თქმა უნდა, ამისი კვეთრი და მკაცრი რეგულაციები არ არსებობს, თუ როგორი უნდა იყოს იურიდიული დახმარების სისტემებში ხარისხის შეფასების სისტემა, თუმცა მთავარია რომ ის იყოს ობიექტური, ის იყოს გამჭვირვალე და ის პასუხობდეს თანამედროვე გამოწვევებს. ასევე უნდა იყოს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი პრინციპები დაცული ამ შეფასების სისტემის დროს, როგორიც არის პროფესიული ეთიკის სავალდებულო პრინციპები. მე ბევრს არ შევახსენებ ზოგადად, ბევრს არ ვილაპარაკებ ზოგადად ამ შეფასების სისტემის მეთოდებზე, მაგალითებზე, სხვა გამოცდილებებზე, რომლებიც სხვა ქვეყანაში არსებობს. მე პირდაპირ გადავალ დროის სიმწირიდან გამომდინარე უშუალოდ საქართველოში არსებულ სისტემაზე. მოიხსენებათ, საქართველოში იურიდიული დახმარების სამსახურში არის შექმნილი, ასე ვთქვათ, ხარისხის შეფასების სისტემა და ეს ხარისხის შეფასების სისტემა არის დაფუძნებული ბრიტანულ მოდელზე. peer review მეთოდი, სადაც ხდება კოლეგების მხრიდან კოლეგების შეფასება. ფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელი, რომელიც იძლევა საშუალებებს, რომ დაცული იქნეს ისეთ მნიშვნელოვანი პრინციპები, როგორიც არის კონფიდენციალობა, დამოუკიდებლობა და ამავდროულად არის სრულად გამჭვირვალე, ობიექტური და რეალისტური განხორციელების თვალსაზრისით. ვინაიდან საქმეები ფასდება დასრულებული საქმის მიხედვით. მოდით გადავიდეთ უშუალოდ მიზნებზე, თუ რა აქვს, რა მიზნები გააჩნია შეფასების სისტემას, რომელიც გვაქვს საქართველოში. ეს არის თუ შეიძლება slide. Okay. Next. Green. ესე იგი, ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნები. იურიდიული მომსახურების ეფექტიანობის, დროულობისა და ხარისხის განსაზღვრა, გაწეული მომსახურებების სუსტი და ძლიერი მხარეების იდენტიფიცირება, ადვოკატების ცოდნისა და კვალიფიკაციის ამაღლება, მუდმივი პროფესიული გადამზადება და რაც თავარია ადვოკატის წახალისება და მოტივირება. ფიქრობ, ეს წახალისება და მოტივირების კომპონენტი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ნებისმიერი სისტემის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია, რომ სისტემისგან ისევე როგორც ბენეფიციარებს აქვს მოლოდინი, რომ მიიღებენ კვალიფიციური მომსახურებას, ასევე შეიძლება ადვოკატებსაც კონდეთ გარკვეული ბენეფიტი. ამ მხრივ წახალისების მექანიზმების არსებობა ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია სისტემის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად. როგორ უნდა უზრუნველყოთ ხარისხი? ხარისხის შეფასება ხორციელდება საქართველოში დასრულებული საქმეების მიხედვით. და ალბათ კითხვა, რატომ დასრულებული საქმეების, იმიტომ რომ როგორც პროფესორმა ავრომშემ გუშინდელ გამოსვლაში ახსენა, არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის პრინციპის შელახვა. რატომ დამოუკიდებლობის? იმიტომ რომ შესაძლებელია მიმდინარე საქმეზე გარკვეული რჩევების მიცემა, თუნდაც პროცესზე დაკვირვებამ გარკვეული რისკების შექმნას. ამიტომაც ფასდება მხოლოდ დასრულებული საქმე და ფასდება შემთხვევითობის შერჩევის პრინციპით 5 საქმე თითოეული ადვოკატის. რაც თავარია ამ პროცესში ჩვენ იმისთვის რომ საქმე ავიღოთ შესაფასებლად, წინასწარ გვაქვს შედგენილი ფორმა, სადაც ვიღებთ კლიენტისგან თანხმობას, რომ შესაძლებელია მისი საქმე რაღაც პერიოდის შემდგომ შემთხვევითობის შერჩევის პრინციპით გადახედვას დაეკვემდებაროს. მომსახურების ხარისხის შეფასება ხდება წელიწადში ერთხელ და არ გავშლი ამ თემას, რატომ არის მნიშვნელოვანი წელიწადში ერთხელ, ასე ვთქვათ, პერიოდს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს არ უნდა იყოს არც ძალიან მოკლე და არ ძალიან გრძელი, რომ მნიშვნელობა დაეკარგოს მთლიან ამ შეფასების სისტემას. როგორც მოგახსენეთ უკვე საქმეების შერჩევა ხდება შემთხვევითობის პრინციპით და ასევე საქმეების შემფასებლებზე გადანაწილებაც ხდება შემთხვევითობის პრინციპის გათვალისწინებით, რომ ყოველგვარი სუბიექტური ელემენტები, რაც შეიძლება ახდეს ამ პროცესს და ამ კითხვის ნიშნები გააჩინოს, ეს მაქსიმალურად იყოს დაცული. ვინ არიან შემფასებლები? შემფასებლები არიან სამსახურში არსებობს ესეთ სამმართველო, მონიტორინგის და ანალიზის სამმართველო, სადაც მუშაობენ 5 იურისტები, რომლებიც არიან ასევე ადვოკატთა ასოციაციის წევრები და მასზე ჩვეულებრივ ვრცელდება ეთიკური სტანდარტები. ასევე შეფასების მეორე ეტაპზე, როდესაც ხდება უკვე შეფასების შედეგების გასაჩივრება, ასეთი საშუალება არის, ითვალისწინებს ეს კონცეფცია. ადვოკატის მხრიდან ამ შემთხვევაში ერთვება სამსახურში დასაქმებული პრაქტიკოსი 5 ადვოკატი და უკვე გასაჩივრების ეტაპზე საქმეების გადახედვა და შესწავლა ხდება 2 ადვოკატის მეშვეობით, 2 კოლეგის მეშვეობით.
თავარი რაც არის, ასევე სანამ პირი შეუდგება შეფასებას, აუცილებელია რომ მათ 64 დღიანი ტრენინგი გაიარონ შეფასების საკითხებთან დაკავშირებით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს, ასე ვთქვათ, შეფასების კრიტერიუმის მიხედვით თანმიმდევრულობა და ასე ვთქვათ, ერთგვაროვანი მიდგომები. რა თქმა უნდა, როგორც უკვე აღვნიშნე, შეფასების სისტემა ითვალისწინებს გასაჩივრების პროცედურას, ეს გასაჩივრების პროცედურა არის გამჭვირვალე და ადვოკატს შეუძლია გაასაჩივროს მის მიმართ დადებული, ასე ვთქვათ, დასკვნა შეფასებასთან დაკავშირებით კონკრეტულ საქმეზე და ამის შემდგომ ამ საკითხის შესწავლა და გადახედვა მოხდება უკვე ორი იურისტის მიერ. როგორ ხდება ახლა უშუალოდ შეფასება, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შეფასება ხდება წინასწარ შემუშავებული 14 კრიტერიუმის მიხედვით და ეს 14 კრიტერიუმი არის მოცემული 6 თავში. მე ახლა 14-ვე კრიტერიუმს არ ჩამოვთვლი დროის სიმწირიდან გამომდინარე, თუმცა თავებს მოგახსენებთ მოკლედ. ეს არის საქმის მასალები და დაცვის სტრატეგია. აქ თავარი საკითხი არის, რომ საქმის მასალები უნდა იყოს საქმეში, ვინაიდან მოხდეს მათი შესწავლა და ამის საფუძველზე მივიღოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები და დასკვნები. კომუნიკაცია და კლიენტის ინფორმირებულობა, ინფორმაცია და ფაქტების შეგროვება, კონსულტაციები და დახმარება, ხარისხის ხელშეწყობა და ეფექტურობა. ეფექტურობა უკავშირდება სასამართლოში, ასე ვთქვათ, სასამართლო განხილვის ეტაპს, სადაც ყურადღება ექცევა როგორც შესავალ სიტყვას, ასევე ჯვარდინ პირდაპირ დაკითხვაზე დასკვნის სიტყვის კომპონენტებს და ზოგადად ადვოკატის მიერ ეფექტურ პრეზენტაციას საქმის არსებითი განხილვის დროს. როგორ ხდება ამ კრიტერიუმების შეფასება? კონკრეტული კრიტერიუმი ფასდება 1-დან 3 ქულით ჩათვლით, ანუ 1 არის სუსტი შეფასება, 2 მისაღები და 3 არის კარგი მისაღების სტანდარტი. რატომ ხდება 1-დან 3 ქულამდე? იმიტომ რომ მაქსიმალურად დაახლოებული იყოს, ასე ვთქვათ, შეფასებები და ხედვები შემფასებლის მხრიდან. თუ იქნება ეს 1-დან 5-მდე, შეიძლება განსხვავებული შეხედულებები და განსხვავებული დასკვნები მივიღოთ შემფასებლების მხრიდან კონკრეტულ კრიტერიუმებზე, რამაც შეიძლება პროცესი დააზიანოს. ხოლო რაც შეეხება საქმეს მთლიანად, ხო? აი 14 კრიტერიუმის საფუძველზე შემდგომ ხდება მთლიანი საქმის შეფასება, ხოლო ამ მთლიანი საქმის შეფასების ეტაპზე უკვე ფასდება 1-დან 5 ქულიანი სისტემი და თქვენ ხედავთ მოცემულია თუ რას ნიშნავს. 1 არის სუსტი, 2 არის, ანუ 1 არის ძალიან სუსტი, 2 არის სუსტი, 3 არის საშუალო, 4 არის კარგი და 5 საუკეთესო. რატო ხდება ამ ხალხ გრადაცია? გრადაცია ხდება იმისთვის, რომ გამოვავლინოთ განსხვავებულ ეტაპებზე, განსხვავებულ საფეხურებზე არსებული ადვოკატები. იმისთვის, რომ თავარი მიზანი რა არის? мотивация და სწავლება ამ პროცესის. იმისთვის რომ ნახოთ ვის რა საჭიროება აქვს, ვის რა მიმართულებით ჭირდება სწავლება, რომ ამის შემდგომ დაიგეგმოს ტრეინინგები და სწავლების პროცესი. რაც შეეხება ბოლოს რაც მინდა გითხრათ, ეს ძალიან ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება მინდოდეს, მაგრამ დროის სიმწირიდან გამომდინარე მოკლებულია შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ კითხვა-პასუხის რეჟიმში შემდგომ გვეგრძნება საშუალება, რომ ეს რაღაცები დავაზუსტოთ. ზოგადად საქართველოში არის ადვოკატების განსხვავებული პოზიცია ამ peer review-ის მეთოდთან დაკავშირებით და ზოგადად შეფასების სისტემასთან დაკავშირებით, რაზეც მე წეგან გავაკეთე პრეზენტაცია და ადვოკატებს მიაჩნიათ, რომ შეიძლება საფრთხე შეექმნას ადვოკატის დამოუკიდებლობას და ადვოკატის კონფიდენციალობას. ფიქრობ, რომ ეგ საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ფიქრობ, რომ ამ ფორმატში და ამ პანელის განმავლობაში კარგი იქნება, რომ კითხვების საშუალებით ეგ საკითხები ამოვწუროთ და ჩვენი მოსაზრებით გამოვთქვათ, რომ რაღაც კითხვის ნიშნები არ დარჩეს. რა თქმა უნდა, ჩემი მოსაზრებით და ბატონი ავრომის დამეთანხმება, რომ არანაირ კონფიდენციალობას და დამოუკიდებლობას საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით სხვა კოლეგების და სპეციალისტების და პროფესიონალების რჩევები. დიდი მადლობა და ბოდისგიხდით ცოტათი გამიდგზელდა. Irakli, thank you, and thank you so much for keeping so well to time. I hope it won't be a completely new approach for the Justice Honourable Matsame Makume, because it's very similar to the South African system, and I think in many ways they borrowed it from you. But over to you now for the next part of the session. Thank you very much. Program Director, members of ILF, ladies and gentlemen, good afternoon. I bring you greetings from South Africans.
it's warm and shiny there. So most of the things that I'll be speaking about have been covered to a large extent by my chairperson, Justice Mlambo, yesterday. However, I will be dealing with a few of them, just to re-emphasize. As you would heard in the past, our South African Constitution guarantees that every accused person has the right to a fair trial, and in terms of that, a person who cannot afford is entitled to have a competent lawyer. Now, the issue here is about quality and monitoring to be able to fulfill that aspiration of a competent representation. We have in South Africa have had in the past legal aid was abused by people who accepted instructions, and in one instance there was in one town an attorney who used to only accept briefs from those who will only plead guilty. And he would arrange with the magistrate and the prosecutor that he wants his cases to be heard after 2 o'clock, so that, and then we'll deal with about 5 or 10 pleas of guilty, and will refuse to accept instructions if a person was pleading not guilty. So that was not quality representation. The existence and to demonstrate quality management programs is of utmost importance to any provider of state-funded legal aid services. Okay. We employ close to 2,000 lawyers at our network of 128 local and satellite offices, and we provide almost 80%. We represent almost 80% of accused persons appearing in criminal courts. So it leaves 20% to the private lawyers and to other service providers. We are indeed a very serious stakeholder in provision of legal services to people arrested for criminal offenses. We have a mixed model. That model comprises of our in-house attorneys, and we also have what we call judicial services, which is private lawyers who are then get contracted to us. We do have also a problem with them not agreeing to submit themselves to monitoring and quality assurance. But we are busy with that aspect, and we would like them to readily agree that they should be assessed so that we can be assured that we do not have those who also just take instructions for people to plead guilty. And to that extent, our contract is very clear that they shall submit their work to assessment by our quality assurance unit. And that the question of attorney and client secrecy does not apply in this instance. We provide a practitioner per court model in the lower courts. We make sure that every magistrate's court, the lower court, there is an attorney or a candidate attorney available to service the people. Now, in our system, we do have the candidate attorney, and then there's the legal practitioner who is a qualified attorney, and then you have the supervising attorney. All those levels, we talk about quality assurance as the stages go on. The aim of the quality management program is to ensure that there is one uniform quality standard in the entire organization, and that every staff member or attorney delivers services to clients that must be achieved. All staff members who render services to clients are subjected to a quality assessment or audit at predetermined regular times. What we do is that attorneys and candidate attorneys have to subject themselves to their seniors. We have proactive reviews in which the reviews are done by direct managers, which will be the attorney above the candidate attorney. And at this stage, it is still possible to guide the practitioner
on the most efficient manner in which the legal work must be undertaken. Post-executive reviews also involve assessment of the quality of the work done once the matter is finalized. And to obtain assurance that quality standards are consistently be met, the practitioner's work is reviewed by different levels of assessors. The methodologies that we use is we check if general advice to client is done, whether advice given over telephone was correct. We have a call center where the recorded messages and instructions or advice is being listened to by a senior, and to check if the advice given to client was correct. We also have the court observation review. As Judge Mlambo indicated yesterday, we do not tell the practitioner, but we send an assessor to go and observe whether the person does perform well. And we do not do this in order to punish any client, any practitioner, but to be able to tailor and assist and do necessary interventions where we feel that the legal practitioner lacks in some form or the other. The tools that we use to assess quality, we check whether the consultation was done. There will be notes. We check if the practitioner had a proper case preparation, whether he presented his case well, and whether file administration was, the file administration is whether he kept notes on postponements, the reasons why the matter was postponed, and how much time that practitioner spent in court. We are sure that every practitioner, every assessor and every practitioner is familiar with the assessment tools, because if a person doesn't know on what basis he's being assessed, he will not do the correct things. So we do advise them that these are the issues. And then we have judicial officer interviews. The judicial officers are consulted on a regular basis, once a year, to check if what their views are. Stakeholder surveys, client satisfaction surveys, and then complaints monitoring. To ensure that our program remains relevant, all data that we obtain at various quality assessment described above is then collected together, and later we are able to define and make improvements on how to assess and to improve on the quality of the legal practitioners. Thank you very much. Thank you very much, Judge. Thank you, and especially for keeping to time. It's very awkward telling a judge to keep to time, so we are most grateful to him. Mr. Mohammed Nabi Wakar, who is the country director for ILF in Afghanistan. Hello and good afternoon, everyone. I think it would be a bit difficult for all of you that after hearing a lot more progress in improvement, development in legal aid from well-developed countries, when I'm representing Afghanistan, so definitely we will see like a lot more problems, shortages, or difficulties in terms of legal aid development. But I think all those today's different sessions that we have heard about the development and improvement of different countries, this will definitely benefit Afghanistan, especially as in order to have like a meaningful, effective legal aid in the future. So I will start with the justice. Justice has different meaning and different definition in different countries. In our country, in Afghanistan, when we talk about the justice, so people don't think that there will be a balance between the prosecution office, the court, in the legal aid, or the government somehow has commitment in order to support all these three departments equally, or in case provide like much facilities
So it's a bit difficult in a country such as Afghanistan. There are liars. We can see liars, they have physical presence. But when we see the meaningful representation, so all the time we have a problem, we are in shortage. So this is another big problem that we currently have. So access to justice in Afghanistan, generally it's, we can say almost, there is no access to justice. Because Afghanistan in crisis, you know, Afghanistan is currently in conflict. We have security problem, we have stability problem, there is no stability. So all those different factors affect like the whole country, especially the legal aid. I can give you some figures. We might know that in which situation currently our country is. The legal aid, according to the 31st article of the Constitution, is the responsibility of the government, where the Ministry of Justice is responsible to provide legal aid for the poor, indigent, and accused across the country. The Legal Aid Department of Ministry of Justice of Afghanistan currently has 65 defense lawyers. It means in total 65 legal aid providers across the country. But ILAC Afghanistan, as an international NGO, we have 75 legal aid providers across the country. So it means the burden of legal aid work is on our shoulder, but it's supposed to be on the government Ministry of Justice shoulder. So there is a lot more like problems we have seen in our country. But when initially we started in 2003 in Afghanistan, on that time, even the judge do not allow the legal aid provider inside the court or for the in the justice trial, because he think that you are defending a person who did a crime, so how should I allow you? So we changed the practice slowly from that time. Now we are in the court. Now we have at least, I should say at least, legal aid regulation, because legal aid is as much important as like all the other aspect of the fair justice process. But still there are like some areas where as international NGO ILAC Afghanistan, and especially our ILAC New York colleagues, we did a lot and we bring a lot improvement into that. I can say a few examples of the early access to counsel. When we initially started with the Ministry of Interior and tried to take cases in police stage, so that was the same a big problem, because those people, as at the beginning yesterday, there were a big discussion about the corruption. So all the time we have seen corruption in police departments, in prosecution departments maybe, because they are at the early stage. So when we started taking cases in the police stage, that was the area where we faced a lot more problem. Then we think how to develop a mechanism in order to solve the problem with the police department. We contacted with the Ministry of Interior, with the high rank officials, with the leadership, and we agreed, we signed an MOU, and further we develop, provide the capacity building training to the Ministry of Interior, to the crime department, detention center, custody center, National Directorate of Security, so they come together and they get a training. According to that training, then we move forward with them and we started, yes, thank you. And we started in order to be there in the police station. So that was helped a lot more. Just as a sample, we started
in 1 or 2 provinces, and then we expanded to the whole country. So now we have duty liar desk within the police stations. It means we are within the police station when they make arrest. So at that time our duty liar is there, and he see the register, he can see all the information. If they are indigent, if they would like to hire a legal aid provider or a defense lawyer, so we make a contract, which is directly have a link with the quality. Because in the prior to that, when we appear in the court, so prior to the court, the whole process, the whole investigation was, we can say they completely violated the law. So on that time we did nothing, and we cannot do anything. So when we started from the police station, that helped a lot more in order to further provide legal aid to the client on qualitative base, in meaningful, in effective. Anyhow, so I will went through my presentation. So here we have lack of access to justice, existence of passive legal aid. It still exists. Still we have legal aid provider in the country that they are physically appear in the court. But when we talk about the meaningful representation or appearance, so it's still we have a problem. Lack of effective public defender system, so we try to use several models. Sometime assigning counsel system, sometime mixed model, sometime the government, their own legal aid model. We try several models, but it's a period for us in order to testing these models, which one may better work for Afghanistan. So the mixed model is somehow better, so that's why we have a lot more success on that. So lack of legal institution in professionals. So one thing I would like to add here, sometime in some countries, so as an example in Afghanistan, we need to build the capacity of the capacity builders. So this is a big problem. There are capacity building programs where you see nothing, you even cannot find anything about the capacity. They are just discussing general things which do not help them practically in their work to improve their work, or for example to improve their effectiveness or meaningful representation. So this is also a big problem. Lack of laws, bylaws, and we have there is no independent legal aid program in Afghanistan. So it's belong to the MOJ, and MOJ they do not have enough facilities, budget, a good plan for that in order to expand to the whole country, to whole provinces. So we have absence of mentoring. So I would like to just say a few words about this specific slide, about the trust of the citizen. So in the war-torn countries, or for example in the countries where the conflict is ongoing, so people do not trust on the government legal aid programs, because they think that the prosecutor from the government, the judges from the government, and this person, how it possible he will secure my rights, or he will provide a meaningful representation to me. So they do not like much, because in these type of countries, people has they are scaring of the situation. There are everything may happen in the. So people do not trust on the government legal aid provider, especially in Afghanistan, because we see there are 65 legal aid providers from the Ministry of Justice. We work on the same justice center, but the accused and suspect request ILAC Afghanistan to provide legal aid providers, because they think that the government legal aid provider will not represent me meaningfully. So just I will skip. Yes. Betsy, could you please? So importance of the early access to counsel, as I already discussed, so I would like to escape that. So challenges. So this is what we started with the early access from 47% almost compared 2 years
2017 and 18, and we raise up almost to 60% in order to represent client in the early stage. Impact of the quality, we can say about the developed national legal aid policy. That's what ILF Afghanistan is directly involved with the Ministry of Justice to develop the national legal aid policy in order to expand the programs. And also the legal aid regulation, we recently amended. We established the independent legal aid board with the help of several other stakeholders, especially with the help of South Africa legal aid board. The legal clinic education we provide, and the legal advice is also one of the important aspects of ILF Afghanistan in the country. We developed this inside the appellate court, and people come there and they receive legal advices. And with the Ministry of Justice, we also established the call center where we provide legal aid advices directly through the toll-free number. Yes, it's finished. So. Yeah, thank you so much. I think there is problem. No, thank you. Thank you very much, Mohammed. We move from Afghanistan across to the Netherlands, which has had one of the two best legal aid systems in the world, and one of them was run by this man, by Peter van den Bigelaar. So he's different from everyone else here. Of course, he knows that anyway, but he's different in the sense that he was a man who ran a whole legal aid system. Peter. Yeah. Thanks, Avrom. Good afternoon. It's always a challenge coming from a relatively well-developed legal aid system to talk about all kinds of issues in respect with legal aid. Knowing that in the audience there are people present from legal aid system that in the earlier phase of development. But let me say one thing about that before I start my presentation, so don't count the minutes, Avrom. We started in the 50s from the last century, and it took a long time to be at this level. It is more or less a process of trial and error, making mistakes, falling down and rising up, never lose the faith that you can achieve more. And what we in the past learned, our country is relatively small, and we like to have exchanges with other jurisdictions. And despite who rich jurisdictions are, you can always learn from each other. So I have to say thank to all of you who have exchanged with our system. So it's very important to have this as exchange, and I would like to thank the UNDP that they made it possible that I could be present at this event, and it was quite interesting to hear already all kinds of things that happened around the world. But let's start with the presentation. Before you know what we do with quality, you need to know something about our legal aid system. It's run by the Legal Aid Board. It differs from some other legal aid board, like in South Africa. We are organizing and we are supervising the legal aid system, but we don't provide service by ourselves. That's what we did in the past, but we moved it and we created a more or less mixed model, and it's in practice coming from the research from Dame Hazel, again from England, from her research, her very important research, Path to Justice, that we made a decision. It took time to introduce it. It could be useful to have a separation between the first line, let's make that a public part, and the secondary line, more or less the judicial system. There we use the private lawyers and mediators. So
organizing, supervising, mixed model, independent administrative body. It's really independent. The services are focused on criminal, administrative, immigration and asylum law, advice, assistance, litigation, representation, mediation, all is in the scheme. 39% of our people is eligible. It's just a figure, but we connected with the tax officer. We can follow up from, is this a fair rate, but this is what's acceptable in our country, so 39% of the people are eligible. It means for people with one-person household is a little bit higher, married couples a little bit lower, has something to do with their income, of course. We have also duty solicitor scheme, and you can say everyone is eligible. Duty solicitor scheme is in criminal very important in our country. It means it's also related to Saldus, later on a little bit more about that hopefully. The Saldus jurisprudence followed by the EU directive, we're talking about the members of the Council of Europe and the members of the EU, is so important, and it says no discussion about that before the police may start with a hearing, there must be the opportunity for the suspect to have a consultation with a lawyer. And that needs to be organized, and that's maybe the one of, as you look to the criminal system, the most important issues in respect with quality. The police may not start the hearing before there was an opportunity to talk with a lawyer. You cannot waive this right. The police have to inform you, you cannot waive it. If you would like to waive it, you need to do it in assistance of a lawyer. Only with not serious crimes, it's possible you can waive it by yourself. It's not in my presentation, but important to say it in relation with the issue of the session of this morning. As soon as the police arrest someone in the Netherlands, there will be automatically goes an email to the legal aid board. So the police arrest someone, noticed in the system, and it's connected with the legal aid board, and it sent a message to the legal aid lawyer who's on duty on that day. It's at random, so it is your turn today, your turn tomorrow, and so on. And we have divided our small country into the districts. The lawyer has 45 minutes the time to accept this message. If not, we will remove it to another one. When we started with this quality issue, in the beginning it took sometimes 30 minutes, 40 minutes, and lawyers are hesitating. Nowadays, I think the most lawyers who are on duty accept it within 1 minute or so. So they won't like to lose their case. That's in fact what happens. And there's an obligation of the lawyer to be at the police station within 2 hours. And we have an open-end budget. The Parliament, as you can see, defines the rule for access, determines the types of services, and also the lawyer's fee. That's the only thing what is always in debate in our country, as maybe in other countries. So I think our lawyers are quite satisfied with the system, what they can do, how they can perform for their clients. But there's always a debate. I would like to have more fees. That's quite normal. I know no jurisdiction where you don't have this discussion. And the Minister of Justice is our sole funder. In combination with the open-ended system, I think the most important characteristic of our country. Avrom had to make a decision. How much time do you have? 2 minutes. 2 minutes, that's not much. This morning, Betsy announced that the presentations will be in the you will receive it afterwards, so you can read what's in my paper, and therefore I skipped a lot of them. No, yeah, okay. This is a toolbox we can use. You heard a lot of all these probably solutions and methods for quality. We use registration. Lawyers can only participate in the system if they are registered on our legal aid board, and they have to comply with our standards. We use these standards after debate with the courts, judges, the professionals. What could be additional requirements you can ask for to participate in our system? We use the system that you
we can deal with a maximum of cases and sometimes a minimum of cases. So we try to stimulate specialization in our country. We check on a regular basis this criteria. Do we enhance the standard? Do we have to change the standard? For example, Celdus was a nice example. Complaints, yeah. It's more or less for the bar. It's nice to have. I would say it's necessary to have, but it's always too late. I don't know any client has some advantage of a complaints system. We need to be there more to generate ideas how the profession can behave better, but for the client this is not a real solution. We lose client satisfaction survey, best practice guides, and here, this is best practice, good practice, doesn't matter. Here can you see if we can create guidelines for lawyers, for service providers, what they have to do. That doesn't mean that you have to follow always that path, but that they have an idea, oh, this is a good practice, and that they are aware more or less that if they don't follow that practice, they need a good reason to don't follow. And of course, this is their own responsibility of the lawyers. 1 minute, okay. Then this is what we talk, specialization. Now, Celdus was criminal findings. There's an example of client satisfaction survey. Of course, it doesn't say anything of not that much maybe about the quality, but is a lawyer in time there? Is he dedicated to work? So important criteria for good practice guides. I mentioned already peer review. Yeah, not necessary to say much about that. We know what kind of issues are important, as Irakli explained in Georgia and some other countries. This confidentiality issue is quite difficult for me. Of course, there is confidentiality, but you need to know the confidentiality is not the right of the lawyer, it's the right of the client. That's so important. So, and I know the arguments are always, yeah, but my client won't like to have a debate that other can look to the files. I have a totally different experience. If you ask a client for a new file will be reviewed, and it could be mean that the quality can be enhanced in general, the client won't say no. So I know these reasons are always there about confidentiality, but I don't trust the reasons why. It's the right of the client. My last remark, Avrom, is like this. So, and here's the end of my presentation. This is more or less about learning about cooperation. That's what we need in our country. It's a small country, flat, densely populated, 70 million people. But you know, you need to cooperate. This brings nothing, and I like more this idea, and I hope that it also generates some inspiration for how you can do your work. Thank you very much for your attention, and good luck with your work. Peter, thank you, and that was a really very quick overview of the system as well as of the quality system. And now on to Roberta Alvin, who is the Federal Public Defender, Office of the Union Public Defender of Brazil. Good afternoon, everybody. It's a pleasure to be here and show a little bit how we work in Brazil with quality legal aid. According to the Brazilian Constitution, the public defender's offices, together with the public prosecution and public advocacy, is essential to a jurisdiction function of the state. In 1994, a law organized the public defender's office in Brazil. Therefore, a specific institution was created to assist those who need full and free of charge defense in all levels and are not able to afford a lawyer. As stated in our Constitution, the Federal Public Defender's Office is responsible primarily as an expression and an instrument of the democratic regime for the judicial guidance, the promotion of human rights, and the full and free of charge defense in all levels, both judicially and extrajudicially, of individual and collective rights of the needy. Since 2013,
The Federal Public Defender's Office has been an autonomous institution with the prerogative to present its budget proposal. In 2014, we were given the same treatment received by judges. So we have the functional independence, removability, irreducibility of compensation, and tenure. To ensure qualified professionals will get into the career, the public defenders are submitted to difficult tests. In 2001, there were the first test, and we have other 5 after that. And there are main stages to select the federal public defender. The entire selection process takes 1 year. There are written essay tests, oral tests, and proof of professional credentials. There's also a personal life record check. Before applying for the test, the candidate must show a proof of membership of the Brazilian Bar Association, unless the law disposes otherwise. The candidate must also have 3-year experience in litigating. And after succeed all those stages, the new federal public defender will take a training course in the main branch in Brasilia, and the goal is to well develop his or her duties in the institution. In relation to salary, Brazil delivers legal aid based on salary staff model. So, it's a public institution sponsored by public resources and with qualified professionals. Our clients take a survey to ensure the quality of our service. If there's any problem, either on treatment or how the process was conducted, the person or any actor interested in the process can represent against the public defender. For that, there is the Inspector General's Office, which acts as an internal control and, among other functions, gets and proceeds representation against public defenders. The public defender may either respond an administrative process or get fired, depending on the case. The Inspector General's Office also follows and evaluates the public defender for the first 3 years, which is our probation period, analyze cases that we work at. If approved, the public defender will get tenure. He can only get fired after disciplinary administrative proceeding. The reasons for that are to avoid being fired in each administration, protecting for retaliation in case that there are personal interests, and ensuring that the institution works in a constant way. This ensures our freedom to act, including against the government to defend the needy and the vulnerable. The Inspector General's Office also performs inspection nationwide to ensure the quality of service done by the Public Defender's Office and to suggest how to improve the job. The public defenders conduct studies on its performance also. In 2017, a research conducted by the National Council of Public Prosecution showed that the Public Defender's Office as the most important institution in Brazil and the second most reliable. As you can see here, other important institutions participated of the survey. For example, the Public Prosecution Policy, and we were at the first place. Another study showed that the Public Defender's Office has a better performance on requesting the writ of habeas corpus when compared to the elite group of private advocacy. I have it here. The exploitation is 16%. It's been 45% from the total of habeas corpus granted. Nowadays, our main challenges are to reach the countryside of Brazil and to have at least one public defender in cities that has one federal judge. In addition to that, we've been trying to structure the Federal Public Defender's Office support career. Since the public defender is an autonomous institution and can litigate against the state government and excel as
at its job. Therefore, the public defenders in Brazil has a broad and proactive role in criminal and social matters to provide full defense of fundamental rights of the vulnerable. All sort of lawsuits are possible to guarantee their suitable and effective protection. And those are our tools to guarantee quality legal aid. Thank you very much. Thank you very much, and apologies to everyone for keeping them so closely to time. If you haven't been up here, you won't know how awkward and difficult it is to operate with such quality within such a short period of time. So I know that you will want to ask a number of questions, and our system has enabled us to be able to answer some questions. And if you can get questions ready, that would be very good. I know I've got sort of 2 from over here, and 3, 4, okay. Could we start, is it, you want to start? Okay, would you, right, do you want to start? Is that okay? Then very quickly, if we can. Thank you, Avrom. I'm going to speak from down here. You may all know that England has a peer review system for assessing the quality of lawyers who undertake legal aid work. You also now know, from what Irakli said, that there's a lot of similarity between the Georgian system and the UK systems, the England system in particular. I just want to draw attention to 1 or 2 particular features and particular differences, perhaps. So some I can skim through because you won't need to know it is much the same as Irakli has said. Our lawyers are reviewed on average 3 to 5 years, and a report on their work is written by a peer reviewer. And the peer reviewer makes a judgment about the quality from his assessment of closed files in the same way as happens in the Georgian situation. We ask the reviewers to review 12 files, not just 5, and they do score they make scores of the performance as they read through the files, but the scores are not themselves conclusive. They influence the judgment that's made about quality, but they're not conclusive. The draft of any report that concludes that a lawyer is below competence, before it is finalised, goes to the lawyer himself or herself or the firm for them to comment and make representations. And only after those representations have been considered will the final report be produced and confirmed. So it's not quite an appeal, it's a sort of making sure that the peer reviewer hasn't missed anything and gives the lawyer a chance to point that out. So it's an analysis of the work of the lawyer by a peer reviewer. It identifies both good practice as well as concerns. One of the real focuses of the report is to make sure that good practice is encouraged, so recognised or supported by advice. The peer reviewers themselves, they are also experienced in those areas of practice which they are going to be asked to review, and they themselves have had their work reviewed and been recognised as being of high quality. They are on a panel which is published, so all of the practitioners know who the panel of reviewers are, and there are mechanisms for ensuring that there be no conflict of interest between the reviewer and the reviewed firm. But the reviewer himself or herself, when undertaking the review, is anonymous. The firm does not know which member of the panel reviewed them. The training is such that the reviewers really do work their best to make sure that the review represents the policy and the views of the panel as a whole. It's not just an individual one. So the report is structured to provide good practice, evidence of bad practice and so on, and gives the chance to offer comments about other matters. There may not be a matter of bad practice, but there may be some good practice missed, and the reviewer can add comments to support the development of that firm. And concludes with a quality rating, which is similar to the Georgian system of a 1 to 5 system. Maybe slight differences, but very similar. In reporting, the reviewer tries very carefully to identify not just individual items that need attention or
are worth a comment or good practice, but to group them, to try and see if there are themes about what is good or what is not good about the particular firm's practice. So, for example, it may be that the evidence of poor practice indicates that there's a lack of training in a particular area. It might indicate there's a lack of supervision for a junior lawyer or something like that. And it might be that the care of the client is not as strong as it should be, and that might be something that should be looked out for by the firm. So reviewing, the comments are put in those themes. Here's a couple of examples. Let's give you one or two. This is an example of something which was not good. On the majority of files within the sample, there was no evidence of effective case analysis, and it's essential to do that to provide advice and so on. So those kinds of themes are picked up. And this was the majority of files, it said. It was unclear in the case of one particular client, so it's identified where the problem lies, in which file it was seen, what advice had been given on a plea, because there'd been no admissible evidence where none of the prosecutions attended, etc. So the file, the lawyers know the file should be complete. The file should be a complete story of what their involvement has been. And if it doesn't say something, it's inadequate. And a couple of examples of better practice. Letters were sent out with detailed and cogent and recorded advice comprehensively. There were many letters like that. They were tailored to the individual client's needs. So that's an example of good practice picked out from the files, so that can be recognised by the lawyers as something to be developed and so on. I won't go over the others now. So the quality rating is reached by finding a balance between the good and bad practices. The scores are relevant but not conclusive, as it's a matter of judgment. So we think the benefits of the report system are that for the lawyers, it does provide them with an overview of their work, both affirming good quality and giving guidance on weaknesses and poor practice. And of course, for future clients, not the ones where the files have been closed now, but for future clients, there's an increased chance overall of good quality service by the encouragement of improvements and discouraging poor practice. And for the state, there's a greater understanding and assurance about value for money and accountability for its spending, greater understanding and assurance about the quality of the work being undertaken by the legal aid lawyers and the contribution they make to access to justice for vulnerable clients. And we believe the report system makes an important factor in building trust in the system. Thank you very much. Thank you. There was one over there who I think was the first, and then maybe I can come back to you. Yes, if we take about 4 or 5 questions together, that would be helpful. Thank you. I want to ask my question in Arabic. Is it okay? I hope so. Are the translators ready to do translation in Arabic? سؤالي موجه للسيد إيراكلي وهو عن موضوع كيف عالج قانون المساعدة القانونية في جورجيا موضوع تضارب المصالح بين المحامين وطالبي الخدمة القانونية أو المساعدة القانونية. Okay, thank you very much. So that was how the Georgian Legal Aid Service controls budget and budget expenditure. Yes. Ერთხელ მოგესალმებით, წარმოვადგენ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას. იმავდროულად მაქვს პატივი ვიყო საქართველოს იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომელი. ძალიან რთულია მოკლედ შეეხო ყველა იმ საკითხს, რომელიც აი ამ მეტად საპასუხისმგებლო და ყოველმხრივ საკითხს ეხება, რაც არის შეფასების სისტემა. თუმცა მე შევეცდები ჩემი აზრით ძალიან მოკლედ დავაფიქსირო. პირველ რიგში საქართველოში ეს სისტემა არ არსებობს.
ეს აბსისტემა არ იმუშავა და ვერ იმუშავა ეს ისეთი ინფორმაციის დონეზე, იმიტომ რომ საქართველოს ადვოკატები და იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატების მიერ ეს შეფასების სისტემა იქნა გასაჩივრებული, სასამართლო ჩვენი საჩივარი დააკმაყოფილა და ბათილად ცნო ეს სისტემა. ადვოკატისთვის ყველაზე უმთავრესი ღირებულება, რითიც ფასდება ადვოკატი, ეს არის ადვოკატის პროფესიული დამოუკიდებლობა. ყველა სხვა დანარჩენი, რაც არის დაკავშირებული ადვოკატთან, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ამოსავალი და გამოსავალი უნდა იყოს ყველაფერი აი აქედან. შესაბამისად, მე მინდა გითხრათ, როგორ სხვადასხვა სისტემები არსებობს, აქ მოვისმინე პარალეგალებზე, სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებაზე. მე მინდა მოკლედ გითხრათ ქართული რეალობა. ნებისმიერი ქართველი ადვოკატი არის უმაღლესი იურიდიული განათლების კვალიფიკაციის მქონე ადვოკატი, რომელიც ადვოკატ ასოციაციის ტესტირების საფუძველზე ხდება ადვოკატ ასოციაციის წევრი, მაგრამ წევრად გახდომამდე ის გადის ერთწლიან პრაქტიკულ გამოცდილებას და მხოლოდ ამის მერე ხდება წევრი. ამის მერე ის რომ დასაქმდეს იურიდიული დახმარების სამსახურში საჭიროა გაიაროს ისევ ხელახლა ტესტირება და გასაუბრება და აი ასეთი მკაცრი შერჩევის კრიტერიუმით ის ხდება იურიდიული დახმარების წევრი. შესაბამისად, ნებისმიერი ადვოკატი გადის გააგრძობად იურიდიულ განათლებას, ანუ ქულებით სპეციალური სისტემით და Do you want to do it quickly just because other people want to ask questions? დიახ, მუდმივ პროფესიულ ზრდას. შესაბამისად, პროფესიული კომპეტენტურობა იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატისა არის ძალიან მაღალი და ეს ეჭვქვეშ არ დავდგარა არასდროს და არსად. შესაბამისად, დამოუკიდებლობა და აქ იფარგლებში დავსვობაში კითხვას, აქ იყო რომ ესე იგი დამოუკიდებლობაში ჩარევა არ მოხდება იმის გამო, რომ დასრულებული საქმეების შეფასება მოხდება. დასრულებული საქმეების შეფასების მიუხედავად, შეფასებელი წერს კონკრეტულ ქულას 1-ას, 2-ას, 3-ას და შესაბამისად აკეთებს კონკრეტულ მითითებას თუ როგორ რატომ დაწერა 1-იანი და სხვა ანალოგიურ ამ მსგავს საქმეზე როგორ უნდა იმოქმედოს ადვოკატმა იმისთვის, რათა ისევ 1-იანი არ მიიღოს და საბოლოო ჯამში, შეიძლება ცოტა ვუტრირებდე, მაგრამ არ მოუწიოს სამსახურიდან გაგდება. შესაბამისად, მე შეფასებელი მეუბნება, რომ შენ ესე უნდა იმოქმედო, თორე სხვა შემთხვევაში შენ ცუდად მოგექცევით. განსხვავებით ინგლისისაგან და პრეცედენტული სამართლის ქვეყნებისაგან შემოძვირფასებო, ქართული სამართლის სისტემა, პროცესუალური სამართლებრივი სისტემა განსაკუთრებით და მატერიალური სამართლებრივით მათ შორის არ არის პრეცედენტებზე დაფუძნებული, არის ძალიან განსხვავებული. კაცრად ინდივიდუალიზირებული ყველა კონკრეტული საქმე. შესაბამისად, შეფასებელი ვერ იტყვის ამ კონკრეტულ საქმეში, რატომ მიიღო ადვოკატმა ეს გადაწყვეტილება და აქ გადაწყვეტილება ფასდება. არა დასაბუთება. კონკრეტულად არ საჩივრის დასაბუთება, პრეზენტაბელურობა, მათ შორის გადაწყვეტილებაც, რატომ ურჩია დაუშვათ კლიენტს აღიარება, ან რატომ არ გაასაჩივრა, ან რაღაცა მსგავსი, ხო? ანუ გადაწყვეტილების მიღებაც ფასდება. რაც მე ვფიქრობ, რომ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში სხვადასხვა და დამოკიდებულია ბევრ რამეზე, არა მხოლოდ თეორიულ დაწინზე, არამედ ვინ იქნება მოსამართლე, ვინ იქნება პროკურორი, ვისთან აქვს ურთიერთობა, ეს ჩვენი რეალობაა და მინდა იცოდეთ უბრალოდ ამის შესახებ. ორმა მოსამართლემ ერთი და იგივე საქმეზე შეიძლება სხვადასხვა გადაწყვეტილება მიიღოს და ეს შესაძლებელია ქართულ რეალობაში, განსხვავებით ინგლისისაგან. შესაბამისად, ეს შეფასება არის ძალიან რთული. საქართველოს რეალობაში მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ჩარევა ადვოკატის დამოუკიდებლობაში შეფასება უნდა არსებობდეს თუ არ არსებობდეს, კი ბატონო, შეიძლება რომ არსებობდეს, ხოლო არა იმ ფორმით და იმ მოცულობით და იმ მნიშვნელობით და იმ ყველაფრით, როგორც კრიტერიუმებით, როგორც ეს ამ ჩვენს კონცეფციაში არის. Is it okay if I go to someone else? I think we've got the idea of what you're saying. Okay, and I think you're talking about independence. You're saying that each case is individual. And it's impossible for anyone else to review it and the two judges might say the same. At the back over here. შეკითხვას დავსვამ ამ შემთხვევაში მგონი მნიშვნელოვანია რომ ამ ფორმატში დავრჩეთ თითოეული ჩვენგანის მოსაზრება იქნება საინტერესო და გავითვალისწინოთ როგორ ხედავთ კოლეგა ბრძანებდა და ზოგადადაც ამაზე დისკუსია მიმდინარეობს ამ სისტემით ხომ არ ხდება ადვოკატის დამოუკიდებლობის ხელყოფა მე როგორც კერძო სამართლის პროფესორი და ექსპერტი დავსვამდი ამ კუთხით შეკითხვას და თქვენი მოსაზრება იქნებოდა საინტერესო ერთი მხრივ მე ვხედავ ამას
სისტემას, როგორც შეფასების სისტემას, როგორც შრომითი ურთიერთობის შეფასების შესაძლებლობას და მე ვერ წარმომიდგენია, მიუხედავად იმისა, ადვოკატია დასაქმებული თუ სხვა რაიმე პროფესიის წარმომადგენელი, რომ მე თუ დამსაქმებელი ვარ, ასეთ შემთხვევაში ვერ შევაფასო მისი ვალდებულების შესრულება, რამდენადჯერ უნდა ასრულებს სამუშაოს და შესაბამისად ვერ მიუთითო სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებით ის მითითებები, რაც შრომით ურთიერთობას ახასიათებს. ეს ერთი საკითხია, იმავდროულად მე ასე ვხედავ ესეც კერძო სამართლის პერსპექტივა, რომ როდესაც მე ვარ დამსაქმებელი სამოქალაქო კოდექსის მათ შორის დელიქტური სამართლიდან დამსაქმებელი თავის დასაქმებულის მიერ სამუშაო შესრულების დროს მიყენებული ზიანისათვის პასუხისმგებელია მესამე პირების წინაშე. ანუ ფაქტობრივად ჩემი აღქმა ესეთია, რომ შრომითი ურთიერთობის შინაარსი და ის ფარგლები, რომელშიდაც დამსაქმებელს შეუძლია, რომ სამუშაო შესრულების ჯეროვანება შეაფასოს, იმავდროულად დაკავშირებულია სწორედ იმასთან, რომ მან გარკვეული გარანტიები უნდა შექმნას იმისათვის, რომ პასუხისმგებელი არ აღმოჩნდეს თუნდაც მესამე პირებთან ურთიერთობაში. ეს აბსოლუტურად კერძო სამართლებრივი კონტექსტი და რამდენად არის ეს ანუ ჩემი აღქმით ის არ მოდის კვეთაში პროფესიულ სტანდარტებთან და ეთიკური ვალდებულების დარღვევასთან, რომელიც აბსოლუტურად სხვა საკითხია, რომელიც პროფესიის რეგულირების სფერო და სულ სხვა შედეგებთან არის დაკავშირებული. მადლობა. Okay, thank you. There's two ladies over here who've wanted to speak for some time. Do you still want to speak or? Oh, okay. I have questions. To people who presented peer review. When you, during the peer review, identified that the lawyer provided not quality legal aid, you scored it 1. What you do with those results? Whether you, of course, you explain to the lawyer what he have to do in the future, but what with those results in the case? Because maybe the person has been convicted because of poor work of lawyer, whether it's influence the results of the case, whether you refer those results to the court and asking to review the case or so on. It's a very good question. Over here, and we're going to come back to all of these, yes. A very quick question. I have, well, actually two questions. One is, do private law firms in your countries have quality assessment and peer review systems? I'm talking about the private law firms and private companies. Do they have quality assessment and peer review systems in their companies? And second question is, do you know the recommendation of European Bar Association, like Council of Bars and Societies of Europe, which recommended that legal aid quality assessment should be done only by the Bar Association? This is actually, they say primarily, not only, but primarily by the Bar Associations. That's one of their recommendations, and are you familiar with that? Thank you. There's one over there. მოგესალმებით. თორნიკე ბაქრაძე, ადვოკატი, საქართველო. ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე. კითხვა მას ესეთი, იმ შემთხვევაში თუ შემფასებელი კომისია, არ ვიცი, ალბათ კომისია ერქმევა, კომისია შეაფასებს და დაადგენს, რომ კონკრეტულმა ადვოკატმა თავისი სუბიექტური მოსაზრებით, თქვათ, არ შეასრულა ის ვალდებულებები, რომელიც უნდა შეესრულებინა. და ამ დროს ეს გახდება სადაო, იმიტომ რომ კონკრეტული ადვოკატი, ვისაც ვაფასებთ, ის ამას აპროტესტებს. გასაჩივრების მექანიზმი თუ არსებობს საქართველოში მათ შორის, ან შემუშავებული თუ გაქვთ ეს მექანიზმი და რა მექანიზმია იქნებ გითხრათ თუ შეიძლება. კითხვა ბატონ ირაკლის ეხებოდა. Thank you. I think there's probably time for one more over here. Okay, some of the questions I had were happily raised already. The one question that I still have regards the technique by which the review is done per lawyer and not for certain types of cases.
And when you focus on the lawyer, as opposed to focusing, say, on categories of cases, arrest cases, juvenile cases, etc., then you lose some of the ability to see common themes or common problems in respect to certain kind of cases, which also can harm the process of general evaluation, because you don't really have a threshold on which to compare performance, say, in arrest cases or in other types of cases. So other systems that conduct a quality review looking at categories of cases rather than looking at the whole workload of a specific lawyer. Thank you. Thank you. I'm going to have to stop, since I think we will have to stop in about 5 minutes, and we need some answers from our excellent panel. I'm going to turn to the judge first, if I may, especially because I cut him off earlier, and see if he would like to answer some of these questions. Thank you. First, the issue about what happens to the results of a review. You must understand that in our system there's a difference between assessment for internal purposes and professional negligence. In South Africa, all the lawyers belong to bar association or to law societies. In the event of negligence or misconduct or failing to attend to a matter of a client properly, it may very well result in what we call professional negligence, depending on each case. So in that respect, a matter will then be referred to the disciplinary committee of the bar association or to the law society that where the person falls. But you must understand that in private law firms, you are an employee of that law firm. So in that law firm, you have signed a contract. Your contract of articles or pupillage or whatever is more or less your contract of employment. So the two coexist. In the event that your principal has given you instructions that, well, you must consult with Mr. A, take a statement, come back to me, I want to see how you've prepared the matter, what is your strategy, and what do you think the outcome will be. And you don't do all those things. You have clearly not complied with what your principal or what your employer has set down to. So these peer review mechanisms are for internal purposes to improve your quality. So with legal aid is the same thing. We have this because we want to improve the quality of the performance of the candidate attorney, especially the candidate attorney who is a starter. He needs to, at some stage, to move up. So he's reviewed by his manager and thereafter by his supervisor. And at legal aid, we also have a unit within our system which is called the legal quality assurance. It's attorneys who have experience, who are employed by legal aid, who on a quarterly basis call for files and see whether you've actually been doing what has been done. So that is what peer review means. It is not necessarily for purposes of putting a person in problems. So it must differentiate between the two, professional negligence and failure to comply with contracts. Private attorneys, as I've indicated, there's a problem. Some of them say that you want to interfere with my attorney and client relationship, but we say in our contract with you as a judicial practitioner, we have agreed on the following. At any given time, we have the right to come and observe you in court. At any given time, we have the right to call on you to bring the file so that we can see that you're doing, because we want to have uniform standards. We're not interfering with how you cross-examine and conduct the case. Thank you. That's Thank you. First, Irakli. Yeah, some comments on it. This is my personal opinion. For me, peer review is the most advanced and best system about judgment of quality of the services. And keep in mind, it's about the service for poor clients. So we need to be as assured as possible and do everything to enhance the quality standard. That's one.
As I said, that the bar and the lawyers do their utmost, and they are more or less saying that all lawyers are excellent. How does it come that most complaints come from lawyers? So I have my hesitation about that statement, and I think it is in the advantage of everyone, especially the bar, to enhance their own quality standards. And my last remark, now maybe we would say, and there's some concern about the same cases, different outcome of judges, then you have another problem in your jurisdiction, I assume. And peer review is not in first instance to try to get rid of lawyers. You need lawyers to perform excellent for your clients. It's try to improve their services, and I think it's also useful, and it will be evaluated positive by lawyers if they can have the opportunity to enhance the quality standard in general. So Irakli first, and if I can ask you just to speak about budget at least. კი ბატონო, პირველი შეკითხვა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვები იყო, თუმცა მე მოკლებულობაში შესაძლებლობას ყველას უპასუხო. მიუხედავად ჩემი სურვილისა, დავიწყე პირველ რიგში ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ბიუჯეტთან დაკავშირებით ძალიან ნათლად ვერ გავიგე ეს ბიუჯეტი უშუალოდ შეფასების სისტემასთან დაკავშირებული საბიუჯეტო ხარჯებს ეხებოდა თუ ზოგადად სამსახურის ბიუჯეტს. თუმცა ორივეს გავცემ პასუხს. ზოგადად სამსახურის ბიუჯეტი მტკიცდება და ჩვენ სამსახურის ბიუჯეტს ვავთანხმებთ ფინანსთა სამინისტროსთან ყოველ წლის ბოლოს და ბიუჯეტის შეთანხმება ხდება იმის მიხედვით თუ რა საჭიროებები გვაქვს. მაგრამ სანამ ბიუჯეტს ვათანხმებთ ფინანსთა სამინისტროსთან, მანამდე ხდება იურიდიული დახმარების საბჭოსთან სამსახურის მიერ სავარაუდო ბიუჯეტის გავლა, შემდგომ საბჭო ამას იწონებს და თუ დაამტკიცებს, ამის შემდგომ ვაგზავნებთ ფინანსთა სამინისტროში. ამიტომ ჩვენს მიერ მოთხოვნილ ბიუჯეტში არის დეტალურად დასაბუთებული ის საჭიროებები თუ რა შეიძლება გამოწვევები ქონდეს მომავალ წელს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ეს ბიუჯეტის ნაწილს, ასევე ჩვენ კანონში იურიდიული დახმარების შესახებ არის გარანტია, რომ არ შეიძლება იურიდიული დახმარების სამსახურის ბიუჯეტის შემცირება წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით, შეიძლება მხოლოდ გაიზარდოს. ეს მეორე საკანონმდებლო გარანტია, რაც არის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება შემფასებელთან მიმართებაში თუ არის ეს ბიუჯეტი, ჩვეულებრივ ისინი არიან ნაწილი შტატის ადვოკატები და ნაწილი ასევე იურიდიული დახმარების აპარატში მონიტორინგის სამსახურში დასაქმებული თანამშრომლები, რომელსაც ჩვეულებრივ ხელფასი ეძლევათ ამისთვის. ანუ ისინი დამატებით გასამჯელოს რამეს აი შეფასებისთვის არ იღებენ. მათ აქვს ჩვეულებრივ ხელფასი და ხელფასის ფარგლებში მოქმედებენ და ეს წინასწარ არის განსაზღვრული. რაც შეეხება შემდგომ კითხვებს, რაც იყო დასმული, ერთ-ერთი იყო ასევე ქალბატონმა დასვა შეფასების შედეგი თუ არის უარყოფითი, ამ შემთხვევაში რა ხდება. ანუ ეს როგორც ბატონმა მოსამართლემ ახსენა, ეს არის შიდა ინსტიტუციური შეფასება და ეს ეთიკისგან განსხვავდება. განსხვავდება იმით, რომ ეთიკაში რო ხდება რაღაც გადაცდომა, შეიძლება მას მოყვეს პროფესიული საქმიანობის შეჭრება და ასე შემდეგ. ამას აქ არ ყვება. აი ესე ვთქვათ, საადვოკატო ლიცენზიის დაკარგვა, შეჩერება, შეწყვეტა. ამით განსხვავდება ეს. ეთიკის კომისიაში საქმის განხილვის დაწყების საფუძველი არის მოქალაქის საჩივარი. ჩვენ შემთხვევაში მოქალაქის საჩივარი არ არის, ჩვენ შემთხვევაში პრინციპით როგორც ვახსენე, ხდება საქმეების შერჩევა, განხილვა და რატომ არის რატომ არის მე გავამახული პრეზენტაციის დროს ყურადღება, რომ კონკრეტული კრიტერიუმი ფასდება 1-დან 3-მდე. და იყო იქ X-ი და იყო იქ not applicable. X იწერება იმ შემთხვევაში, როგორც ბატონმა ჯონმა გააკეთა პრეზენტაცია, X სადაც უნდა იყოს რაღაც დოკუმენტი და ვერ ხდება შეფასება, ხოლო not applicable ხდება იმ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ საქმე ადვოკატს დაეწერა სასამართლო განხილვის ეტაპზე, ის ადვოკატი პასუხისმგებელი ვერ იქნება გამოძიების დროს არსებული დეტალებთან მიმართებაში. აი ამ შემთხვევაში იწერება ეს. ეხლა რატოა ეს კულებით განსხვავება? კულებით განსხვავება იმიტომ არის, რომ მიზანი არ არის სამსახურიდან გათავისუფლება,
მიზანი არის გაუმჯობესება, სწავლება. მთავარი აქცენტი peer review-ში არის სწავლება და გაუმჯობესება. ამიტომაც მნიშვნელოვანია სხვადასხვა საფეხუროზე მდგომი სიტუაციების იდენტიფიცირება, რომ შემდგომ მოხდეს სწავლება. ეხლა ბატონი თორნიკეს კითხვას მიუბრუნდები. გასაჩივრების პროცედურებთან დაკავშირებით. თითოეული კრიტერიუმის შემდგომ, როგორც ეს ინგლისშია და ბატონმა ჯორმაც ახსენა, ადვოკატი ვალდებულია 14-ვე კრიტერიუმზე დაწეროს ახსნა განმარტება, შემფასებელი ადვოკატი ვალდებულია დაწეროს განმარტება თუ რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, კონკრეტული ნიშანი როგორ დაწერა, ერთიანი, ორიანი, სამიანი თუ ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა. ასე ვთქვათ, ასევე ძალიან ზუსტი მინიშნება იყო, იმიტომ მე არ მომეცა პრეზენტაციის დროს ამის განხილვის საშუალება. მთავარი არის არა ეს ინდივიდუალური ქულები, არამედ მთლიანობაში კონკრეტულ საქმეზე რა ქულა დაიწერა და ქულაც არა მნიშვნელოვანი არის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ზოგადი შეფასება, რეკომენდაცია, რაც ეძლევა ადვოკატს. რაც შეეხება გასაჩივრების პროცედურას, ბატონ თორნიკე, გასაჩივრების პროცედურა არის თითოეულ ადვოკატს შეუძლია მის მიერ 5-ვე საქმის ზოგადი შეფასება გაასაჩივროს, ან შეუძლია გაასაჩივროს ერთი კონკრეტული საქმის შეფასება და შედეგი. გასაჩივრების დროს ერთვება მეორე, ასე ვთქვათ, იურიდიული დახმარების სამსახურში დასაქმებული პრაქტიკოსი ადვოკატი და უკვე კოლეგიალურად იხილავენ ისინი საქმეს. და რაც მთავარია, საბოლოო უკვე გასაჩივრების ეტაპზე მიღებული გადაწყვეტილება უნდა იყოს ამ ორ კოლეგას შორის შეთანხმებული. მაგრამ კიდე რა არის აქ მნიშვნელოვანი? აქ გასაჩივრების შემდგომ თუნდაც გასაჩივრება არ მოხდეს, არ ხდება დაუშვათ და თუ მაინც საუკეთესო შედეგები არ აქვს ადვოკატს, მისი გათავისუფლება. პირიქით, ხდება რეკომენდაციები და იძლევა დაუშვათ და რეკომენდაციას, რაღაც წევით უნარებში აქვს პრობლემა, ან შეიძლება პრეზენტაციის უნარებში და სამსახური იღებს ვალდებულებას და აძლევს ვადას, ერთწლიან ვადას და ამ შემდგომ 1 წლის განმავლობაში ჩაუტარდეს მას ტრენინგები და მთავარია რომ ის პრობლემები, რაც წინა წელს იყო იდენტიფიცირებული, 1 წლის შემდგომ იყოს მოგვარებული. ანუ ეძლევა გამოსასწორებელი ვადა. Thank you, Irakli. Thank you. So I think we've got a clear message from this side of the table that what is involved here is not cutting off the heads of lawyers. It is attempting to bring up the general level of the work that is done. It is meant to be encouraging. It's meant to be training. It's not meant to actually send lawyers away. May I make an answer to something that I was asked yesterday, and it may be the last thing that we have time for. This was a question from Mamoun Attili, who asked, in terms of the work that is done in relation to peer review, does it take account of what clients want? And I didn't get a chance to say anything about this yesterday, but the entire point of the quality report that we produced in England and that I told you about yesterday in terms of very large numbers was that although what the clients said was not the last word on quality, knowing what was going on in the client's mind, especially through the model clients that we looked at and understood, has enabled us to come up with criteria in which our lawyers are client-centered in thinking about how the case has been dealt with. What does client-centered mean? Client-centered means that you explain to the client what's happening to them, that the client is enabled to make decisions when it's necessary to make those decisions. Having the ability to write down that information also enables a review to be carried out. I'm not going to go on anymore. I think you've heard enough from the table over here. Can I ask all of us to thank the panelists for keeping to time, for enabling us to understand rather more about quality, maybe not having answered every single question that every person has. Can I mention Brazil's interesting probation system, which I had not heard about until now? That's a very interesting way of handling some of the issues of problematic political independence. But first of all, can we thank all of those who spoke?